السلام عليكم ورحمة الله. Applied Linguistics the silent way. باقين في الميثودز ديال teaching English. من قبل كنا شفنا في واحد الدرس ديال audio lingual method ودابا غنشوفو the silent way. The audiolingual method helped people learn languages and it is still used today. But there was one problem with it. يعني هذا الميثود تاع audiolingual method اللي كنا شفنا عاونات الناس انهم يتعلموا اللغات وما زالت تستعمل حاليا، ولكن كان عندها واحد المشكل. Students were unable to take the habits they had mastered in the classroom to use them communicatively outside in daily life. داكشي اللي تعلموا ولا داك الهابس اللي تعلموا باش يتواصلوا بهم وسط القسم لقاو صعوبة انهم يطبقوهم خارج القسم في الحياة العملية. The idea that learning a language meant forming a set of habits was challenged by the linguist Noam Chomsky. يعني هذه الفكرة تاع learning a language المقصود منها هو نتعلموا واحد مجموعة تاع الهابس بديك اللغة المستهدفة اللي هي هنا الإنجليزية. انتقد هذه الفكرة نوام تشومسكي who said that language acquisition could not possibly take place through habit formation since people create and understand utterances they have never heard before. على انتقدها وتقول بأنه راه ما يمكنش اكتساب هذه اللغة بهذه الطريقة عن طريق مثلا الفورميشن، عن طريق الهابيت فورميشن، يعني دوك العادات اللغوية اللي تنكتسبوا وتنتعلموا في اللغة المستهدفة اللي بغينا نتعلموا. علاش؟ حيت الناس تقدروا يكرييو ويفهموا واحد الأقوال يعني جمال اللي ما عمرهم سمعوهم من قبل. Chomsky proposed that speakers have some knowledge of underlying abstract rules that let them understand and create novel utterances. تشومسكي هنا تيقول بان السبيكرز عندهم واحد المعرفه بدوك القواعد المجرده الاساسيه ديال اللغه وهي اللي تخليهم انهم يفهموا ويعاودوا يخلقوا لنا new utterances يعني new speeches new sentences. Chomsky reasoned that language must not be considered a product of habit formation. ما خاصش تكون اللغه فقط نتاج تاع هاد العادات اللي تيتقادوا في اثناء تعلم تاع اللغه. هذه كتدوي على the audio lingual method اللي شفنا من قبل but rather of rule formation يعني ديال القواعد. التعلم عنده علاقة بمعرفة القواعد بحال مثلا تنعرفوا مع I و you and we you they مع الverb simple present ما تدارش ليه اس ومع he و she و it كدار ليه اس. هاد القواعد يعني خاص تعرفهم المتعلم باش يكتسب اللغة. He argued that language acquisition must be a procedure where people use their own thinking processes. تيقول بأنه راه اكتساب اللغة خاصو يكون واحد العملية اللي فيها تستعملوا الناس هذاك التفكير ديالهم أو عمليات التفكير ديالهم to discover rules of the language they are acquiring باش يكتشفوا القواعد تاع ديك اللغة اللي هما جالسين تيتعلموا لها. The emphasis on human cognition led to the establishment of the cognitive approach. تركيز على الإدراك المعرفي ديال الإنسان أو على المعرفة ديال الإنسان أدى بنا باش ينتج لنا واحد الابروتش اللي هو الكوجنيتيف ابروتش بالعربية المنهج المعرفي. Rather than simply being responsive to stimuli in the environment, learners were seen to be more responsible for their own learning and engaged in formulating hypotheses in order to discover the rules of the target language. بدل ما يكونوا عندنا المتعلمين فقط يستجيبوا لواحد المثيرات الخارجية، هذا الشيء تاع stimuli to the environment هذا عنده علاقة بالمدرسة السلوكية. يعني بلاص ما يكونوا المتعلمين تستجيبوا فقط للمثيرات الخارجية في البيئة ديال التعلم ديالهم، تشافوا بأنهم خاص يكونوا more responsible ورسين أنهم أكثر مسؤولية على ذاك التعلم ديالهم وكانوا كذلك منهمكين أو لا مندمجين في العملية تاع صياغة الهايبوثيسيز مثل النظريات باش in order لغاية أنهم يكتشفوا ذوك القواعد الخاصة باللغة المستهدفة. Errors were inevitable and were signs that learners were actively testing their hypotheses. الأخطاء لا بد منهم وما هما إلا علامات بأن ذوك المتعلمين راهم منخاطين في هذه العملية تاع التعلم active and testing their hypotheses يعني تجربوا هذوك التخمينات ديالهم أو هذوك النظريات ديالهم اللي متعلقة باللغة. For a while in the 1870s
There was a great interest in applying this new cognitive approach to language teaching. هذا المنهج المعرفي تقريبا في واحد المدة في بداية السبعينات كانوا الناس مهتمين به، هاد العلماء تاع اللغة وتعلم اللغة مهتمين به وطبقوه بزاف تاع الأساتذة. Materials were developed with deductive and inductive grammar exercises، وهذوك الأدوات ديال التعلم تقادوا لهاد الغاية. Deductive grammar exercises المقصود بهم هما learners are given the rules، يعني داروا واحد الاكتيفيتيز قادوهم اللي تنعطيو المتعلمين القواعد ديال الجرامير وتنشرحهم لهم وتنطلبوا منهم انهم يطبقوهم. او inductive grammar exercises اللي هما learners discover the rules from the examples and then practice them. تنجيبوا لهم واحد ديالوج ولا واحد دايلوج ولا واحد باراغراف، وكان بنا نقراو مثلا الجرامر الارتيكلز، نشوفوا فين تيتحطوا الارتيكلز فين ما تيكونوش، مثلا مع البلورال فين تيكونوا مع السنجولار مع countable ولا uncountable nouns، وتنبداو نستخرجوا القواعد من هذا الشكل. One of the basic principles of the silent way is that teaching means serving the learning process rather than dominating it. واحد من المبادئ الأساسية تاع السايلنت واي هو أنه teaching تنقصدوا به خدمة العملية التعليمية. اوكي، خدمة العملية التعليمية بدل أنه يكون مهيمن عليها، يعني هذا الفعل تاع teaching بدل يكون مهيمن تيكون خادم العملية التعليمية. Gattigno اللي هو the creator of the silent way method looks at language learning from the perspective of the learner by studying the way babies and young children learn. يعني هذا الكرياتور ديال هذا السايلنت واي شاف كيفاش نظر للغه من واحد البيرسبكتيف، من واحد وجهه نظر تاع المتعلم، من خلال دراسه كيفاش الاطفال واليونغ تشيلدرن تيتعلموا، واستنتج لنا بلا learning is a process which we initiate by ourselves by mobilizing our inner resources. يعني هاد learning تيبدا بينا حنا، يعني من خلال تعبئه الموارد الداخليه ديالنا، بحال perception اللي هو الادراك ديالنا، awareness الوعي، cognition الخيال، and creativity اللي هي الابداع الى اخره. to meet the challenge at hand، باش نواجهوا دوك التحديات اللي تلقاو اثناء التعلم. in the course of our learning we integrate into ourselves whatever new that we create and use it as a stepping stone for further learning. يعني أثناء التعلم ديالنا تنحاولوا ندمجوا أي حاجة فينا في روسنا whatever، أي حاجة جديدة that we create and use it، وتنستعملوها بحال كنقطة انطلاق باش نبنيو معرفة أخرى. The objectives of the silent way method. Students should be able to use the language to express their thoughts and feelings، يعني الغاية منها self-expression. In order to do this, they need to develop independence from the teacher، وباش يوصلوا لهذه القدرة تاع self-expression خاصهم يستقلوا على الأستاذ. To develop their own inner criteria for correctness، يعني تولي عندهم القدرة أنهم يصحوا الرسم بلا ما يعتمدوا على الأستاذ بشكل كبير. Students become independent by relying on themselves. The teacher should give them only what they absolutely need to promote their learning. والأستاذ الدور ديالو فقط يعطيهم داكشي اللي ضروري منه باش أنهم يحسنوا من المستوى ديال التعلم ديالهم or to improve their learning. The role of the teacher and the student in the silent way. The teacher is a technician. The learning is done only by the learner. التعلم فقط عن طريق المتعلم. Relying on what his students already know, the teacher can give the necessary help and force their awareness and provide exercises to ensure their facility with the language. يعني relying on their students بالاعتماد على داكشي اللي تعرفوا اللي ديجا التلاميذ ديال الأستاذ عارفين، الأستاذ يمكن كان give the necessary help، يقدر يعطي ديك المساعدة اللي ضرورية ويفورسي داك المعرفة، ويعطي مثلا التمارين ولا الأنشطة بشكل عام لأنها بتسهل عليهم هذا التعلم. The role of the student is to make use of what they know and to actively engage in exploring the language since learning is their personal responsibility. الدور ديال التلاميذ هنا هو يستغلوا داكشي اللي هما ديجا عارفينه وأنهم يكونوا engagés أثناء to be active in exploring and discovering the language، حيت هذه كتبقى personal responsibility ديالهم. تعلم كل واحد منهم مسؤول على التعلم ديالو.
The teaching and learning process in the silent way method. Students begin their study of the language through its sounds. These are introduced through a language-specific sound color chart. يعني تبداو معاهم هنايا pronunciation هي الأولى عن طريق واحد طابلو تاع الألوان. ما قالش على سميتو واش في ديال chart ولا شحال بحال هكا. Teachers lead their students to associate the sounds of the target language with particular colors. والأستاذ ديالهم تيخليهم أنه تيدير معهم واحد الأكتيفيتي وتيخليهم يربطوا كل لون بصوت. Later these same colors are used to help students learn the spellings of the sounds and how to read and pronounce words properly. ومن بعد هاد نفس الألوان تستعمل الأستاذ باش يساعد التلاميذ أنهم يتعلموا spelling ديال الأصوات وكيفاش يقراو وينطقوا الكلمات بشكل صحيح. The nature of student-teacher and of student-student interaction ديك الانتراكشن تتكون بيناتهم. For much of the student-teacher interaction ديك الانتراكشن تكون بين التلميذ والأستاذ the teacher is silent تيكون ساكت but active by listening attentively to students' speech ولكن تيكون مستمع لهم بشكل مصغي. Sometimes student-student verbal interaction takes place, not always, just sometimes. The areas of language that are emphasized in the silent way method عندنا pronunciation. Pronunciation is taught from the start. من البداية كتبدا الخدمة على pronunciation and all four skills are worked on from the beginning of the course. وكاع دوك الفور skills reading, writing, listening, speaking تتبدا عليهم الخدمة من بداية الدرس. The student's native language الدور تاع اللغة الأم تاع التلاميذ. The student's native language can be used to give instructions to help a student improve their pronunciation. نقدر مثلا شي تلميذ ما عرفش ينطق شي حاجة مزيانة ولا بغيت نعطيه شي نصيحة على النطق أو لا شي تمرين نشرح ليه نقدر نستعمل العربية. But it is usually used at the beginning levels of proficiency during the feedback sessions. ولكن غالبا متى تستعمل تتنساليو الحصة وكنبدا نسولوهم على الفيدباك كي جاكم الدرس واش استفدتوا لقيتوا صعوبة كي بغيتوا تتعلموا وهكذا.